అమెరికా ఓ అమెరికా ఒకనాటి పేరెంట్స్ అయినా ఈనాటి పేరెంట్స్ అయినా కానీ మీకు చిన్న పిల్లలు ఉంటే మీకు ఈ విషయం తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా బేబీస్ రాత్రుల్లో ఏడుస్తూ ఉంటే ఎవరికి ప్రశాంతత ఉండదు, నిద్ర ఉండదు, అలిసిపోయి ఉంటాం ఎప్పుడు. కానీ ద బేబీస్ బ్రింగ్ జాయ్, మొమెంట్స్ ఆఫ్ జాయ్. అలాంటి బేబీ అధ్యక్షుడు మాకు. హీ నెవర్ బ్రింగ్స్ జాయ్. ఎప్పుడు ఏదో గొడవ పెడుతూనే ఉంటాడు. వార్తలు విపరీతంగా వస్తుంటాయి. ఎవ్రీ సింగిల్ న్యూస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఇంపార్టెంట్ ఎనఫ్ టు బ్రింగ్ ద ప్రెసిడెన్సీ డౌన్. అవన్నీ చిన్న యాస్ట్రిక్స్ అయిపోతున్నాయి, ఫుట్ నోట్ అయిపోతున్నాయి. నేను ఎవ్రీ వీకెండ్ లైవ్ షో చేస్తూ ఉన్నాను. లైవ్ షోలో 4-5 అంశాలు మాత్రమే డీటెయిల్గా కవర్ చేయడం కుదురుతుంది. వీక్ డేలో కొన్నిసార్లు కొత్త అంశాల మీద పెట్టినప్పటికీ దేర్ ఇస్ సో మచ్ న్యూస్ దట్ ఫాల్స్ త్రూ ద క్రాక్స్. వేళ్ల సందు నుంచి జారిపోయే వార్తలన్నింటినీ సమీక్షిస్తూ వారాంతరంగా సమీక్షలు చేస్తానని 2 వారాల క్రితం మొదలుపెట్టాను. ఆరంభ సూరత్వం కాదండి, 2 వారాల క్రితం మొదలుపెట్టాను. నెక్స్ట్ వీక్ చేయలేకపోయాను, టైం లేదు. ఐ ఆల్సో వర్కింగ్, అందుకని. సో ఇది సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ దట్ వీకెండ్ రివ్యూ. జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ మాత్రమే ఇస్తాను. ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే వాటి గురించి వేరే వీడియోలు పెడతాను. లెట్స్ బిగిన్. ఈరోజు మార్చి 1వ తారీఖు 2026వ సంవత్సరం. ఈ వారంలోనే ట్రంప్ స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ అడ్రస్ ఇచ్చాడు. అలాగే నిన్న శనివారం నాడు ఇరాన్ మీద యుద్ధం ప్రకటించాడు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖొమెనీని, అతని సీనియర్ లీడర్షిప్ లో చాలా మందిని ఎలిమినేట్ చేశారు, ఇజ్రాయెల్ అండ్ అమెరికన్ ట్రూప్స్. దాని గురించి సెపరేట్ గా ఒక వీడియో పెట్టాను. దెన్ వీ విల్ ఆల్సో టాక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద లైవ్ షో. యాజ్ యూజువల్ ఈ వారం కూడా హిస్టారికలీ వాలటైల్ వీక్ అండి. పోయిన వారం ఫ్రైడే నాడు సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చింది టారిఫ్స్ మీద. సో ద వీక్ స్టార్టెడ్ విత్ ఫాలోఅవుట్ ఫ్రమ్ టారిఫ్స్. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చిన వెంటనే ఇల్లినాయ్ గవర్నర్ జేపీ ప్రిట్స్కర్ ట్రంప్కి ఒక ఇన్వాయిస్ పంపించాడు. ఇల్లినాయ్ రాష్ట్రంలో ఉండే పౌరులకి ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దేవో $8 బిలియన్ అని. ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఫాలోఅవుట్ లోనే ఫెడరల్ ఎక్స్ప్రెస్ వాళ్ళు దే సూడ్ ద ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ రీఫండ్ ఆఫ్ ద టారిఫ్స్. సో థింగ్స్ ఆర్ అన్ఫోల్డింగ్ ఇన్ దట్ డైరెక్షన్. ట్రంప్ ఏం చేశాడు, సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చిన వెంటనే అది ఒక గిఫ్ట్ లాగా భావించకుండా బహుమతి, యాక్చువల్గా బహుమతి అని ఎందుకంటున్నానంటే సుప్రీంకోర్ట్ గేవ్ హిమ్ ఏ ఈజీ వే అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మెస్ హీ క్రియేటెడ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్. అది నోరు మూసుకొని టారిఫ్లు పర్లేదు ఏం లేదనుకుంటే బాగానే ఉండేది. బట్ హీ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ దట్ హీఈస్ రైట్. సుప్రీంకోర్టు నన్ను ఆ ఈపా కింద వేయనీయలేదు కాబట్టి టారిఫ్స్ నేను సెక్షన్ 122 కింద 10 నుంచి 15% వరకు 150 రోజుల వరకు వేయవచ్చు అని చెప్పేసి అధికారాన్ని చేపట్టుకొని 150 రోజుల వరకు అన్ని దేశాల మీద 10% కొత్తగా వేసేసాడు మళ్ళీ టారిఫ్స్. ఈ వారంలోనే అమెరికాలో కనీ విని మెరుగినంత స్నో స్టార్మ్స్ వచ్చాయండి. నార్త్ ఈస్ట్ లో న్యూయార్క్ నగరం నుంచి అలా ఎంటైర్ నార్త్ ఈస్ట్ వరకు మొత్తం కవర్డ్ విత్ ఎంటైర్ ఏరియా కవర్డ్ విత్ స్నో. 2 అడుగుల నుంచి 3 అడుగుల వరకు స్నో కింద బతుకుపోయాయి. This is a once in a lifetime storm. This is amazing. So my dog loves it, and I'm just gonna hunker down inside. Words can't describe. It doesn't happen too often in the city that the road is covered and you have to go through mountains of snow. So it's a very unique experience to see everything in white. I would recommend people to go to the streets and not to the park, because the park, even if it's not snowing heavily, it's still covered in white, right? But for the city, since they try to get rid of the snow, it's so rare to see it all white. అదృష్టవశాత్తు మాకు 1 ఇంచ్ మాత్రమే పడింది. చాలా సులువుగా నేను ఎత్తివేయగలిగాను. మొత్తం 6,000 వరకు ఫ్లైట్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. ఈ వారం చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ వచ్చాయి ఎప్స్టీన్ ఫైల్స్ కి సంబంధించినవి. అమెరికన్ కామర్స్ సెక్రటరీ హావర్డ్ లట్నిక్, ఎప్స్టీన్ కి నైబర్. ఎప్స్టీన్ చాలా క్రీపీగా, వాడి లివింగ్ రూమ్ లో మసాజ్ టేబుల్ ఉంది, ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు డూ విత్ ఎనీథింగ్ విత్ హిమ్ అని చెప్పిన వాడే ఎప్స్టీన్ ఫైల్ లో చాలా సార్లు కనపడ్డాడు. ఏంటి బాసు అని అడిగితే, ఇది ఒక్కసారి మాత్రమే ఐలాండ్కి వెళ్ళాను, నా పిల్లలతో నానీలతో కలిపి వెళ్ళాను, అందరం కలిసి వెనక్కి వచ్చేసాము అని చెప్పాడు. కహానీలు.
అనవసరంగా వాలంటీర్ చేసి అడగని ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానం చెప్పాడు. ఒక్కసారి వెళ్ళాను లంచ్కి, నేను మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు వెళ్ళలేదు, నేను వెళ్ళి నా పిల్లల్ని కూడా తెచ్చుకున్నాను అన్నాడు కదా. సో హీ వాజ్ ఫౌండ్ ఇన్ అనదర్ పిక్చర్ at a different time, not just for lunch with his family and nannies. Here's a picture from Epstein files. Howard Lutnick, when he was much younger, no sign of his wife and kids or nannies. And this guy here is Brett Ratner. Rush Hour 2 డైరెక్ట్ చేసిన వాడు, అలాగే మెలానియా డైరెక్ట్ చేసిన వాడు. ఈ వీక్ ఎప్స్టీన్ ఫాలోఅవుట్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళలో బిల్ గేట్స్ ప్రముఖుడు. బిల్ గేట్స్ 10 రోజుల క్రితం ఏం చెప్పాడు? జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ wrote an email to himself implicating him, Bill Gates అన్నాడు. Jeffrey wrote an email to himself. That email was never sent. I never went to the island. I never met any women. And so, the more that comes out, the more clear it'll be that although the time was a mistake, it had nothing to do with that kind of behavior. So that's what he said not too long ago, 10 days, maybe 2 weeks ago. And now, I'd like to apologize for my connections with Jeffrey Epstein. I only had 2 different affairs with Russian women when married. Gates admits he had affair with 2 Russian women. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాడు? ఎప్స్టీన్ తనకు తనే ఈమెయిల్ రాసుకున్నాడు నా గురించి, నేను అసలు ఏం పాపం ఎరగను, అయ్యో బాబు అన్నాడు. అఫ్ కోర్స్ బిల్ గేట్స్ ఎక్స్ వైఫ్ ఏం చెప్పింది? హీ హ్యాస్ టు ఆన్సర్, అంటే బిల్ గేట్స్ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ అది. సో హీఈస్ నౌ ఆన్సరింగ్. ఈ విషయాలన్నీ బిల్ గేట్స్ తన గేట్స్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఒక సంజాయిషీలో ఉన్నాయి ఇవి. హీ హ్యాస్ అఫైర్స్ with 2 Russian women, and affairs with Russian women, and the woman, one of them is an underage girl. It's not an affair, it's a rape. I mean, I don't care if he had $1 trillion. Just put him in jail. I used to admire this guy. I don't give a shit. I mean, he's just like moral rot. The thing about Epstein files, there is accountability all over, except if you are connected to Trump and if you are in his administration. Prince Andrew arrested. Peter Mandelson, former UK ambassador to United States, arrested. Thorbjorn Jagland charged. Larry Summers banned, and he is resigning from Harvard as a professor. Tom Pritzker resigned. Kathy Rumler resigned. Brad Karp resigned. George Mitchell resigned. Sultan Ahmed bin Sulaiman replaced. Casey Wasserman selling the company. Peter Attia fired. Sarah Ferguson shut down. Mona Jewell resigned. Miroslav Lajkak resigned. Jack Lang investigated. Mohammad Wahid Hassan resigned. David Ross resigned. But nobody in Trump's cabinet. Howard Lutnick, JFK Jr., Mehmet Oz, Donald Trump himself, nothing. And then there is this show congressional Republicans put in. They called in Hillary Clinton, Bill Clinton, to testify behind the closed doors. Hillary Clinton never met Jeffrey Epstein. వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లికి గిలైన్ మ్యాక్స్వెల్ వచ్చిందట. ఎందుకు వచ్చింది అని వీళ్ళు అడిగారు. Ghislaine Maxwell came as a guest of somebody else. Hillary Clinton invited. She didn't even know Ghislaine Maxwell. Closed door testimony, no videos allowed, no photographs allowed అన్నప్పుడు, అలాంటి ఒప్పందం పెట్టుకున్న తర్వాత హీరింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కొలరాడో కాంగ్రెస్ ఉమెన్ లోరెన్ బోబర్ట్ ఫోటో తీసి ఆ ఫోటో ఒక రైట్ వింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పాడ్కాస్ట్ కి పంపించింది. వాడు ప్రచురించాడు. And then Hillary Clinton rightfully said, stop the whole thing. And she wanted to stop the whole thing, but it continued. 8 hours they grilled her. And then 2 days later, Bill Clinton came. Bill Clinton goda, they grilled him. Hillary Clinton Epstein telideva gani, Bill Clinton had association with Jeffrey Epstein. There may be something there, I don't know. I mean, I do not trust Bill Clinton. And if he is guilty of something, hey, charge him, prosecute him, put him in jail if he's proven guilty. Then what is Trump doing? Dow 50,000.
war with Iran. Down in the southern border, and Mexico, there is a crackdown on a Mexican drug cartel kingpin made the Mexican forces attacked, and then they killed him, and then there was some major disruption in one of the cities. Forgot the name of the city. So that's a news that stayed in limelight for a few hours. US men's and women's hockey teams, they won gold medals at Olympics కదా. ఇద్దరిని ఇన్వైట్ చేశాడు ట్రంప్ వైట్ హౌస్ రమ్మని. ఉమెన్ డిక్లైన్ చేశారు, మెన్ వెళ్ళారు. వెళ్ళి దే వన్ ఆఫ్ ద గైస్ ఎంబరాస్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ హిమ్సెల్ఫ్. ఈ గోల్డ్ మెడల్ చైన్ తీసుకెళ్ళి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకెళ్ళి ట్రంప్కి ఇస్తే ట్రంప్ మెడల్ వేసుకుని నేను నీకు ఇవ్వట్లే పొమ్మన్నాడు. అదే సమయంలో ఉమెన్ వైట్ హౌస్ రావడానికి నిరాకరించారని చెప్పి వాళ్ళని ఇన్సల్టింగ్ గా మాట్లాడేది. ద బిగ్గెస్ట్ ప్రిపాస్టరస్ థింగ్ దట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ క్యాష్ పటేల్ వాళ్ళ మెన్స్ లాకర్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు గోల్డ్ మెడల్ గెలిచిన తర్వాత బోడిగడి ఈడే గెలిచినట్టు కోతిలాగా ఎగురుతా గంతులేసాడు బీరు తాగుతా. సో దాని గురించి వేరే వీడియో పెట్టాను. హీ డిస్గ్రేస్డ్ అవర్ కమ్యూనిటీ, ఇండియన్ అమెరికన్ కమ్యూనిటీ. ఇఫ్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ నాట్ డిస్గ్రేస్ఫుల్ ఎనఫ్, మా ప్రెసిడెంట్ గారు ఈ గోల్డ్ మెడల్ విన్నింగ్ యుఎస్ మెన్స్ హాకీ టీమ్ కి ఏ రకమైన లంచ్ పెట్టారో చూడండి. లంచ్ డిన్నర్, మెక్డానల్డ్స్ లంచ్ డిన్నర్, వాట్ ఎవర్. టెక్సస్ లో ఒక కాంగ్రెస్ మన్ ఉన్నాడు, అతని పేరు టోనీ గన్జాలస్. బిఫోర్ ఐ సే ద స్టోరీ, లెట్ హిమ్ tell you something from a year ago. He will survive. Look, the House is a rough and rowdy place, but Mike Johnson is going to be just fine. I served 20 years in the military. It's my absolute honor to be in Congress, but I served with some real scumbags. Look, Matt Gaetz, he paid minors to have sex with him at drug parties. Bob Good endorsed my opponent, a known neo-Nazi. These people used to walk around with white hoods at night. Now they're walking around with white hoods in the daytime. విన్నారు కదా, he said he served with real scumbags. ఒక ఫ్లారిడా కాంగ్రెస్మెన్, ఫార్మర్ ఫ్లారిడా కాంగ్రెస్మెన్ మ్యాట్ గేట్స్, he apparently paid for sex with a 17-year-old girl. అతని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. That guy, Matt Gaetz, is a scumbag according to this guy. So one of his former staffers, this Tony Gonzalez, Texas congressman, former staffers, backyard like really, she lit herself in the fire. అప్పుడు వచ్చిన రూమర్స్ ఏంటంటే ఇతనితో ఏదో ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది, ఏదో బెడ్స్ కొట్టింది, ఏదో సంథింగ్ ఏదో అయింది అనుకున్న రూమర్స్ వచ్చింది. కానీ ఒక విషయం స్పష్టంగా తెలిసింది ఏంటంటే ఆవిడ చావుకి ఇతనే కారణం, ఆవిడ ఆత్మహత్యకి ఇతనే కారణం అని చెప్పేసి ప్రస్ఫుటంగా తెలిసిపోయింది. అప్పుడు కొంచెం అందరూ గొనిగారు, ఇతను రాజీనామా చేయాల్సిందేనని చెప్పి. తర్వాత ఆవిడ హస్బెండ్, he released text messages between this guy and her, and he was harassing her to send nude pictures of her and sexually harassing her. Boss, this is going too much, unto bit in the text messages. It got to a point where she couldn't take it anymore and she killed herself. Her young kid is now without a mother. And this MFer, Tony Gonzalez, he doesn't want to resign. So this guy is another Texas representative, Troy Nels. One అడిగారు, రిజైన్ చేయాలా టోనీ గన్జాలెస్ అని. వాచ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. He's not been indicted for anything. Does it look good? No. I don't like the appearance of it. He's got a problem here. Don't get me wrong. The optics are horrible. But I would in no way ever resign right now. If he does what accusations aren't enough. If he does that, then you got to give the gavel to Hakeem Jeffries. And I'm sure the Democrats would love that. I would love that. But no, I wouldn't do that for any reason. But aren't some things bigger than politics? What the heck? No. No. Not up here. Not the way what we do in the House. Aren't some things bigger than politics? No. No. This MFR thinks it is more grotesque for Democrats to get gavel than a scumbag who literally caused the death of his staffer. Complete moral bankruptcy. Staying in Congress because they want the majority.
Ladies and gentlemen, that is the Republican Party, the party of family values. ఫైనలీ ట్రంప్ స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ గురించి సెపరేట్ గా ఒక రోస్టింగ్ వీడియో పెట్టానండి. ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ పుటింగ్ దట్ వీడియో అవుట్. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ వాచ్ ఇట్ ఆల్రెడీ, ఈ ఒక్క స్మాల్ బిట్ స్టేట్ ఆఫ్ ది యూనియన్ అడ్రస్ నుంచి పెడతాను. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ సో preposterously dumb assholery from Donald Trump. A speech law. Take a listen. Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning in our country. Until you came along, we're just always losing, but now we're winning too much. And I say, no, 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 you're going to win again. You're going to win big. You're going to win bigger than ever. He got 1 point right, and we can't take this anymore. That point is right. I agree with that sentiment, but not because we are winning. I mean, look at that. Look at his demeanor. Look at his delivery. Oh, for F's sake. My God. 3 more years. Let's talk in the live show.